ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 90,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁਲਾਸਾ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਖਵੇਂ। 9/11 ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 2,977 ਲੋਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.1% ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 7.5% ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। We start our ramp up today. I think there is a little bit of fear that working in hospitality, especially in forward-facing service positions, that they might not be the best choice for somebody at this point. There are a lot of job openings, but it doesn't seem that the labor supply is there. You would think at some point it would start pressuring wages, so businesses may have to increase what they're paying new staff in order to attract workers, and that's something we haven't seen yet. We'll really have to get past the Delta shock for employment to continue strengthening. We have the people that want to visit the destination. We need the staff. ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ, ਓਪੀਆਈਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਾਰਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ। Canada is making it through this pandemic better than most other countries around the world. We didn't have the kinds of divisions, particularly early on, that we see in other countries. Canadians stepped up with premiers across the country, even some of the ones that we didn't agree with all the time. We were able to work together because we put people first, we put science first, and we listened to each other, and that has been unbelievably important. Even as we made tremendous sacrifices, we were there. And every day when I came out front of my house and talked to people who were scared and worried and talked about how we were going to be there for them, I made a promise to you that we would have your backs, and that's what we did. Because having your backs wasn't just something that was nice to do or reassuring to do, although it certainly was that. It was also the best way for us to get through these terrible challenges. For people to know that there were going to be supports when they had to stay home for work. For small businesses to know that it would be okay if they had to shut down for a while because we were there with supports. Wasn't just about being there for each other. It was about knowing that that would allow people to follow public health guidelines across the country, that that would allow us to minimize the impact of the pandemic that we were facing. But more than that, it wasn't just about dealing with the health crisis. It was about dealing with the economic crisis as well. That because we were there to support everyone, getting the businesses back open was just a matter of turning back on the lights and calling the workers back rather than having to rebuild from scratch. ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Times higher. While the average weekly rate of hospitalizations was 36 times higher in unvaccinated people than in fully vaccinated people. This week, we reached 85% coverage with at least one dose of COVID-19 vaccines and 78% fully vaccinated coverage for the eligible population 12 years or older in Canada. But
with 7.3 million eligible Canadians not yet fully vaccinated with 2 doses and 4.8 million too young to get the vaccine, there are still far too many susceptible people and opportunities for the virus to spread. From the community level up and across all eligible age groups, every vaccination counts. Stopping one infection prevents a chain of transmission to potentially protect many other people. Likewise, your vaccination protects you and indirectly protects others who can't get vaccinated or who may not mount a strong immune response. This is why it is so important to take action quickly, increasing the overall rate of vaccinations and raising fully vaccinated coverage among young adults aged 18 to 39 years in particular could slow epidemic growth enough to reduce the risk of exceeding healthcare capacity through the winter. Rapidly achieving these gains could also reduce the need for more disruptive measures that may be needed to control activities if and when healthcare capacity is threatened. Today, Canada's National Advisory Committee on Immunization released updated advice regarding an additional or third dose of COVID-19 vaccine for moderately or severely immunocompromised people who are more likely to have had a less than adequate immune response to the initial 1 or 2 dose COVID-19 vaccine series. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 9/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ 20ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। To the families of the 2,977 people from more than 90 nations killed on September 11th, 2001 in New York City, Arlington, Virginia, and Shanksville, Pennsylvania, and the 1,000 more who were injured. America and the world commemorate you and your loved ones, the pieces of your soul. We honor all those who risked and gave their lives in the minutes, hours, months, and years afterwards. The firefighters, police officers, EMTs and construction workers and doctors and nurses, faith leaders, service members, veterans, and all of the everyday people who gave their all to rescue, recover, and rebuild. But it's so hard, whether it's the first year or the 20th. Children have grown up without parents, and parents have suffered without children. Husbands and wives have had to find ways forward without their partners in their life with them. And so on this day, Jill and I hold you close in our hearts and send you our love. We hope that 20 years later, the memory of your beloved brings a smile to your lips, even while still bringing a tear to your eye. In the days that followed September 11th, 2001, we saw heroism everywhere, in places expected and unexpected. We also saw something all too rare, a true sense of national unity. Unity and resilience, the capacity to recover and repair in the face of trauma. Unity and service, the 9/11 generation stepping up to serve and protect in the face of terror, to get those terrorists who were responsible. To show everyone seeking to do harm to America that we will hunt you down and we will make you pay. That will never stop. Today, tomorrow, ever, from protecting America. Yet we also witness the darker forces of human nature. Fear and anger, resentment and violence against Muslim Americans, true and faithful followers of a peaceful religion. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਕਰੇਟਨ ਨੇ 9/11 ਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 2,977 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ। I was having a meeting with the Premier Calvert of Saskatchewan, and that it was the day after my wedding anniversary, and so he was supposed to see me on the Sunday. He came in the morning because of that, and we're after breakfast, my assistant Bruce Hartley, I think I was with Goldenberg, and Hartley came and he told me that there was something big on TV and I should go there, and
So we terminated the meeting, and I saw the plane had hit, the first plane had hit, and very quickly the second plane came, and so we were right in the middle of a very important moment, and the telephone, I don't know exactly what I did, but we had some quick decision. The Minister of Transport, David Collinet, had been informed, and the clerk of the Privy Council had been informed that the plane were over the ocean, and they were ordered to not to land in the United States, and we had to decide that on the recommendation of Mr. Collinet, we gave the permission to the Americans to land in Gander, and it was a very, very important moment for Canada and for for the population of Gander and other places, but it was not only Gander who did a fantastic service to the American people. I was in communication with, I think that I called the ambassador from the United States, who was not in Ottawa. I did not call right away the president because I knew that he was very busy. And I remember I called our ambassador because we saw on TV that there was an attack on Washington, and they ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 338 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 170 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਕੋਲ 155 ਸੀਟਾਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਕੋਲ 119 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਕੋਲ 24 ਸੀਟਾਂ, ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕ ਕੋਲ 32 ਸੀਟਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਤੇ 5 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਗਈ ਅਤੇ $10 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। Over the past 6 years, I've often been asked what motivates me to serve and what makes it all worth it. I've reflected on these questions many times these past few weeks as I knock on doors and have the opportunity to connect with all of you in Brampton West. When we introduced the Canada Child Benefit, it became the single most progressive piece of policy ever since universal health care. Today, the Canada Child Benefit now supports over 41,000 children in Brampton West alone. I'm even more proud of the historic investments we made in housing and transit, electrifying Brampton transit system, all while cutting taxes for the middle class and putting that money back in the pockets of hard-working Canadians. During this COVID-19, we went through a lot. And I'm an executive director of an organization that the programs that the federal government brought forth really help families in Brampton and in the whole of Canada. These past 18 months, Canadians faced a tough battle that changed our world with this pandemic. Many families like mine lost loved ones. Many businesses were shuttered. And fellow Canadians stayed home to protect each other. We relied on the support of our neighbours, our families, and indeed our government to get us through some of the most challenging time of our generation. When I look back at why I chose to serve, it's to be here, fighting for my community when it matters most. Seeing the impact of providing vital support to our community at a pivotal moment in our history makes it all worth it. Together, we will not only finish the fight against COVID-19, but we will build back stronger than ever. By making home ownership a reality for more Canadians, eliminating the healthcare wait list through reconciliation, protecting our environment,
with $10 a day childcare and through a greener, more resilient economy. ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 40% ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਚੇਅਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। So far this year, we've deployed officers to 110 events. So at least a tenfold increase over previous time. So when our response involves the deployment of officers, there are implications on both budget and operations clearly. Over the last 2 years, 40% have been kind of anti-mask, anti-vax type of protests. But we have a full range of issues that we attend. Our community support unit officers, who are generally our proactive members, our community problem solvers, they need to be redirected in order to help ensure that these protests are carried out in a safe and efficient way. And so when they are redirected to monitor these protests and marches, that takes them away from their prime duty. I'm not a big fan of anyone protesting someone that might be going to a hospital for medical care. I've always been supportive of people's right to protest. That's one of our foundations in the country here. I've heard others talk on this. Often places like City Hall or the Ledge, those may be more appropriate. We've certainly had our share of protests at police headquarters, but an emergency department of a hospital, you could put other people in jeopardy, and that's just not right. Let's put things in perspective. I mean, those individuals that are attending a hospital are doing so because of an illness or visiting a family member. They're not there making policy. If you want to protest, I mean, there's Broadway, there's Main Street to hold those protests. There's the human rights grounds to hold those protests. But our hospital, I think, is a little bit out of bounds in terms of hosting those types of protests there. I think it would even go further. I would encourage people to look at other venues to host those protests. And if they're being disrespectful or if they're being aggressive, yes, police are well within their rights to remove them from those situations. ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ तमाम ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। That we've seen unfolding over these last number of weeks, and of course I'm talking about the harassment and intimidation that is occurring in hospitals, in communities around our province. It is unacceptable that folks who have done everything that they have been asked to do, folks who, so first of all, it's important to identify who it is that's being harassed. We have seen it happening in hospitals, as I said. And who is it that's being harassed? It's everybody from the hardworking frontline healthcare workers who have sacrificed so much to help us get through COVID-19, to treat our loved ones, to go beyond the call of duty, to try to help us deal with COVID-19 for 18 months now. It's patients who are literally coming to facilities like this to get cancer treatments, for example. It's family members that are coming to visit loved ones in hospital. It's workers in hospitals, and of course we've seen this happening in businesses as well. Workers who are just going to work to serve customers, business owners who are just trying to get back up on their feet are being harassed by these unruly, anti-public health, organized, coordinated protesters. And it's got to stop. It's got to stop now. These folks have done everything right to try to help us fight COVID-19. They have been masking when asked. When it was time to socially distance, people did the right thing. They took that seriously, and they were masking. They've gone to get their vaccines, so they've vaxxed. They've helped push Doug Ford to do the right thing by requiring vaccines
to occur, as well as requiring the mandates for a certificate, which, I mean, that was a hard fight, but all of these folks that I've described have been a part of that fight, and we've succeeded in forcing Doug, who's dragging his feet, as we all know, to put in place a certificate program. So the harassment of these folks is completely unacceptable, and we need to do something about it. It has to stop now. Unfortunately, Doug Ford's nowhere to be found. Nowhere to be found. What he needs to do is come out of hiding. He needs to get his government out of hiding and address this harassment, this intimidation, which nobody should have to face here in our province. Nobody who's doing the right thing should have to face that kind of harassment. But instead, it's simply being ignored by Doug Ford as if it wasn't really happening. People deserve so much better. ਆਗਾਮੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਸੂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਾਸੂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਬੇਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਨਾਸੂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ जोसफ जी कारियो JR सहराज चौधरी ने शिरकत की। अपने भाषण में जिथे कायरो ने साउथ एशियाई अमरीकी भाईचारे की सिफत की, उत्थे ही साउथ एशियाई भाईचारे विचों सहराज चौधरी नासू काउंटी रिपब्लिकन पार्टी का वाइस चेयरमैन ऐलान कर सारिਆਂ ਨੂੰ सरप्राइज भी दिता। Sherry Chowdhury as the vice chairman. We want to work together. Thank you very much for your involvement, Saeed. Thank you. Ladies and gentlemen, if you go home tonight and you think about it, you think what's important to your families, to you and your families, you think about what the Republican Party stands for. I'm sure that come November 2nd, and you went to that polling place, you'll be voting for Andy Donnelly for district attorney, for Katie Murray for town clerk if you live in Hempstead, county controller for Lane Phillips. And most importantly, if you have any questions between now and then, here's the man you call, the newest vice chairman of our party. Congratulations. First of all, thank Chairman Cairo for honoring me with this position, and under his leadership, I look forward to serving the party and being the conduit that the party needs, reaching out to the South Asian community and recognizing the South Asian community as part of the Republican Party. Additionally, I want to give a little background on my involvement with the Republican Party. Chairman Cairo has taken a very, very serious initiative. This is the first time that the Republican Party, under his leadership, has reached out to the South Asian community in this manner, and I think that in itself deserves a round of applause. The need to reach out to them and make them an integral part of the Republic. It's lovely to be amongst you once again for the many, many times that we have been together over these past 14, 15, 16 years. And I began my relationship with you, and I hate to say that like you're a monolithic group here, you're all individuals, but I think individuals really rowing in the same direction as all of us in the Republican Party. But I do want to thank Zayed for starting that friendship. Zayed was a wonderful addition to the town of Hempstead, and we got to be fast friends. And we formed a real partnership, and through Zayed's good graces, he has introduced me to so many of you, and you have become not just acquaintances, but real friends throughout the years. And it was my pleasure as the supervisor to celebrate the India Independence Day celebration. We were the first government on Long Island to celebrate that very, very historical and important milestone for the Indian community in the town of Hempstead. And throughout the years, I would like to think that we in the town of Hempstead have had a great sensitivity to the emerging
and wonderful South Asian community. You know, someone was talking about the fact that we have so many professionals in this room. I remember a fact, and this is years ago, so it's probably even more significant now, but you represent, the South Asian community represents roughly 1%, and again, it's a few years old, so this data could be a little askew. But 1% of the population, but 9% of our physicians here in America. And so we are so fortunate and in your debt to each and every physician, and especially coming through this pandemic in particular. I do want to thank each and every one of our medical professionals, whatever role you play in the medical community. You have been really our angels on earth, our saviors, and I want to thank each and every one of you for that. I know I came between you and some libations and some food, so I will be very brief. There are not enough words to describe the thankfulness that I feel in my heart for each and every one of you. You have been tremendous supporters of me, and all I can say is, very humbly, consider the Republican Party very seriously. As Chairman Cairo said, our values align. We all want the same things here in our neighborhoods, in our community, in Nassau County. And so I ask you to seriously give us a look, because we have your best interests at heart. Annie Donnelly as our district attorney, Elaine Phillips as our county controller. We have the goods, we have the issues, we have the talent, if I may be so bold to say that. I am surrounded by a lot of talent. I'm very humbled to be amongst these great women and men who are running on November 2nd, and we ask for your support. And to Sherry Archibald, my good friend, I'm so excited that you are going to be our newest vice chairman. You know, I've been in politics for 23 years, and I'm not a vice chairman yet. So Sherry, ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਜਾਇਦ ਸੈਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। डेमोक्रेट है ना, वो हमें ग्रांटेड लेते हैं और नॉर्मली हमने कभी भी रिपब्लिकन पार्टी को खुद भी अप्रोच नहीं किया, उन्होंने भी अप्रोच नहीं किया। लेकिन अब नासा काउंटी के अंदर वी आर इन बिग नंबर एंड वी आर आफ्टर हिस्पैनिक कम्युनिटी, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन साउथ एशियन, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन नासा काउंटी। सो दे हैव टू रिकॉग्नाइज अस एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज देम। और हमें पार्टी का कोई मसला नहीं है इसमें, डेमोक्रेट है या पार्टी, जो हमारी कम्युनिटी को डिलीवर कर सकती है उसके साथ हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स माय मोटिव इज कि भाई यू आर गुड फॉर माय कम्युनिटी, आई एम गुड फॉर यू। आज मेरा एक जो सरप्राइज था वो कम्युनिटी को, वो यही था कि शहरियार चौधरी को वाइस चेयरमैन बनवाना और अपना साउथ एशियन का रिपब्लिकन क्लब अनाउंस करवाना, जो हमने कर दिया। अब कम्युनिटी के ऊपर भी है कि वो कितना हमें सपोर्ट करती है, कितना इन्वॉल्व होती है और किस तरह से गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारा एक मोटिव था जो हमने आगे अचीव कर लिया। अब हम ट्राई करेंगे कि कम्युनिटी हमें सपोर्ट करे, हम रिपब्लिकन पार्टी से उसको लेके दें कम्युनिटी को, क्योंकि अब कब तक हम डिपेंड करेंगे दूसरे लोगों पे जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। वी नीड आवर ओन पीपल, those people who understand our issue, our culture, our religion, everything. तो हमें उनको लेके आना है। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ BC ਦੇ ਐਬਸਡ ਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਰਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮੁਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। राज करेगा खालसा, नो फार्मर नो फूड, नो फार्मर नो फूड। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कनेडा दे बहुत ही खूबसूरत स्टेट ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया दे अंदर हैप्सफोर्ड शहर जिन्हों गदरी बाबियां दी शोभ प्राप्त है। जग दियां जमीरां वाले लोग अपनी होंद लई सड़कां उत्ते निकले हैं। लगातार अज सानू 291 दिन हो गए हैं ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਾਗੋਂ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 6000 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਦਾਮਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੱਚ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਲੀਡਰ ਤੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਾਪਸ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਖੱਟੜ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੂੰ ਕਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ? ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਡਿਆ? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਰੱਜ ਕੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।